Hi friend, hi students, all of you good evening. I hope you are doing good. This is Karnakar. You know already some of my students. So who are studying 10th class. Friends here temperature అంటే ఇక్కడ హీట్ లెసన్ అంటే 10th క్లాస్ సంబంధించి ఫస్ట్ లెసన్ హీట్ ఫిజిక్స్ టాపిక్. సో అందులో ఉన్నటువంటి హీట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది ఆబ్జెక్ట్. ఎగ్జాంపుల్ స్టవ్ హీట్స్ ప్యాన్ అంటే మనం ఏదైనా కానీ ఒక హీట్ అనేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఏమంటే ఆ యొక్క మనం పెను మీద కానీ ఏదన్నా పెట్టేటప్పుడు కూడా మనం ఏమంటే ఆ యొక్క స్టవ్ మీద ఉన్నటువంటి వచ్చేటువంటి హీట్కి ఆ యొక్క పెను అనేటువంటిది మనకి హీట్ ఎక్కుతుంది అనమాట. సో ఇది అంటే దాని అర్థం ఏమంటే హీట్ అనేటువంటిది వన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ టు ది ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? వస్తువుకు అనేటువంటిది ఇది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇన్ దిస్ చాప్టర్లో మనం హీట్ అంటే ఏంటి, స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఏంటి, తర్వాత వాటికి సంబంధించినటువంటి కండెన్సేషన్ ఏంటి, వేపరైజేషన్ అంటే ఏమిటి అనేటువంటిది అన్నీ కూడా మనకు కవర్ అవుతాయి. బట్ రైట్ నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ heat lesson and what is the definition, how we can understand the heat definition. That only I will explain that right now. So more videos coming soon, so I will upload as soon as possible. So introduction. So what is the introduction here? So when you touch the metal or wooden piece, you feel that they are cold. Okay, that means here what is the metal, what is the wooden piece, which wooden piece and which metal. So already you know that రెఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టినటువంటి ఆల్రెడీ మనకి ఇంట్రడక్షన్ టాపిక్లోనే ఉన్నది. ఏమున్నది? ఒక మెటల్ని మరియు ఒక వుడెన్ పీస్ని మనం వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంచుతాము? రెఫ్రిజిరేటర్లో కొద్దిసేపు ఉంచి దాని తర్వాత మనం బయటికి తీసినప్పుడు వెన్ యూ కెప్ట్ ఇన్ టు రెఫ్రిజిరేటర్ అండ్ వెన్ యూ కాన్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రిడ్జ్ అండ్ అవుట్ సైడ్, వెన్ యూ టచ్ విత్ దిస్ టూ మెటల్స్, ఐ మీన్ వన్ ఈజ్ మెటల్ అండ్ టూ మెటీరియల్స్, వన్ ఈజ్ మెటల్ అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ wooden piece, already kept in the fridge. Okay, so this metal, when you touch the metal and when you touch the wooden piece, you feel is that are cold, but which one is very cold than wooden piece? So metal is cold than wooden piece. So this means what is that? Because when you hear metal, when you kept in the metal, so with your finger, so metal is when you touch with the metal, so that time you feel like cold because that metal coldness is transferred that cold energy into your finger to your body. Okay, so that cold energy is transferred into your finger to your body, so that is called as you feel like cold. When you remove that finger, that time you feel like normal position. So this is the happen. This means that heat energy is being transferred from your finger to the pieces, that means in your body. Okay, so here what is the, and after that what is the thermal equilibrium? Okay, thermal equilibrium, if you want thermal equilibrium, heat and temperature, when two bodies are placed in thermal contact. Okay, so when two bodies are placed in thermal contact, heat energy will be transferred from the hotter body to the colder body. So always you have to remember, ఆ యొక్క హీట్ ఉన్నటువంటి బాడీ అంటే హీట్గా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ యొక్క హాటర్ బాడీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎనర్జీ టు కూలర్ బాడీ. ఓకే, ఏ వస్తువులైనా మీరు ఒక రెండు తీసుకుంటే దాంట్లో ఒకటి వచ్చేసి హీట్గా ఉంటుంది, రెండు టెంపరేచర్ అంటే ఆ వస్తువుల యొక్క టెంపరేచర్ రెండు కూడా సేమ్గా ఉండవు అనమాట. ఓకే, వన్ ఈజ్ హాటర్ బాడీ, వన్ మోర్ ఈజ్ కూలర్ బాడీ. That hotter body transfer of heat energy continues till both bodies attain the same degree of hotness or coldness, either hotness or coldness. For example, మనం ఉన్నాం ఏదైనా అవుట్ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ అంటే మనకి చలికాలంలో ఉన్నప్పుడు కానీ లేదంటే సమ్మర్లో కానీ మన బాడీ అవుట్ సైడ్ బాడీ ఉన్నదానికి అంటే అవుట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్, సరౌండింగ్స్ టెంపరేచరు, మన బాడీ టెంపరేచరు, బోత్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే రెండు కూడా సేమ్ టెంపరేచర్లో ఉంటాయి అనమాట. అప్పుడు ఏమంటే మనము థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నట్లు అనమాట. ఓకే, సమతా స్థితిలో ఉన్నట్లు అనేటువంటిది అర్థం అనమాట దీనికి, అంటే ఈక్వల్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏమిటంటే ఒక రెండు వస్తువులు ఉంచినప్పుడు,
So when two bodies are placed in a thermal contact, that heat energy will be transferred from the hotter body to the colder body. Always remember, hotter body to the colder body. So hotter body heat energy transferred to the colder body. If cold is very high, that time is that colder is transferred to the another body. Okay. So this transfer of heat energy continues till both bodies attain the same degree of hotness or either coldness. At this stage, we say that the bodies will have achieved thermal equilibrium. అంటే సమతాస్థితిలో ఉన్నాయి అని. So that the state of thermal equilibrium denotes a state of a body where it neither receives nor gives out heat energy. Okay. So ఈ విధంగా వస్తుందన్నమాట. సో ఇక్కడ ఉన్నా చూడండి, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ ఇదర్ హాట్ ఆర్ కోల్డ్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్ ఏరియా, దెన్ యువర్ బాడీ ఈజ్ షేడ్ టు బి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ద సరౌండింగ్ అట్మాస్ఫియర్, దట్ మీన్స్ నార్మల్. ఓకే. సిమిలర్లీ ద ఫర్నిచర్ ద రూమ్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ఎయిర్ ఇన్ ద రూమ్. సో వీ కెన్ సే ద ఫర్నిచర్ అండ్ ద ఎయిర్ ఇన్ ది రూమ్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ టెంపరేచర్. అంటే మన గదిలో ఒక అలమారం కానీ లేదంటే ఫర్నిచర్ ఏదైనా కానీ ఉపయోగించిన ఆ యొక్క గది ఉష్ణోగ్రతకి ఆ యొక్క వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రతకి సరిసమానంగా ఉన్నది అనేది చెప్పడమే సమతా స్థితిలో ఉన్నది అని చెప్పడం అనమాట. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం తీసుకున్నట్లయితే మెర్క్యూరీ లెవెల్. అంటే మెర్క్యూరీ అనేటువంటి అంటే ఏమి అంటే ఈ మెర్క్యూరీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద లెడ్ మెటల్. అంటే లెడ్ అంటే మెటల్, బట్ ఇది లిక్విడ్ లోనే ఉన్నటువంటి మెటల్ అనమాట మెర్క్యూరీ. ఈ మెర్క్యూరీ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే థర్మామీటర్. సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళకైతే కానీ జ్వరమానిని అనే దాన్ని అంటారు. సో ఆ థర్మామీటర్ని ఉపయోగించి మన శరీరం యొక్క ఉష్ణోగ్రత అనేటువంటిది ఎంత ఉన్నది అనేటువంటి చేయొచ్చు అనమాట. సో మెర్క్యూరీ లెవెల్. సో వీ నో దట్ బాడీస్ ఇన్ ఏ కాంటాక్ట్ అచీవ్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం డ్యూ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ. వెన్ యూ కెప్ట్ థర్మామీటర్ ఇన్ హాట్ వాటర్, యూ అబ్జర్వ్ దట్ దెర్ ఈజ్ ఏ rise in mercury level. Okay, this happens because heat got transferred from the hotter body, that means hotter body, the colder body, that means mercury in thermometer. Here colder body is mercury thermometer, so mercury in thermometer, so hot water is hotter body. So when you, so for example here this one is how this is a work means. So థర్మామీటర్ని ఎప్పుడైతే మనం హాటర్ బాడీలోకి పెట్టామో అప్పుడు ఈ హాట్ వాటర్ అనేటువంటిది థర్మామీటర్ లోనికి వెళ్తుంది. అంటే ఏంటి ఇక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ హాటర్ బాడీ టు thermometer. So that is the reason this mercury is level is rise the temperature. How much is there hot water temperature, that much only rise the temperature in thermometer. Okay, so that is the reason we can use this one in using the temperature. So have to find the temperature value in your body fever or in normal laboratory also. Okay, so after that similarly in the second case you will observe that the mercury level comes down from its initial level because of the transfer rate from the mercury to water body. Okay, that will define heat as follows. So what is mean by heat? Heat is one of the form of energy in transit that flows from a body at higher temperature to at a body at lower temperature. This is the heat definition. Okay, what do you mean by heat definition? Means heat is a form of energy in transit, okay, that flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. This is the what is mean by heat definition. What is mean by heat? Okay, so last one is here. Okay, next last one is here. What is the thermometer indicate? The steepness of the mercury column of the thermometer indicates that flow of heat is between the thermometer liquid, mercury and water has stopped. That means what happened here? The thermometer and hot water both is thermal equilibrium attained between the water and thermometer liquid. That is nothing but mercury. Okay. So after that the thermometer reading at the thermal equilibrium gives the temperature. The temperature is a measure of thermal equilibrium. This is about the heat. In this video we can learn that what is mean by heat definition. Okay, so నాకు మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఆల్రెడీ ఐ know that someone who are my students already listen this chapter. So why thermometer in thermometer use mercury? Okay, why mercury use in thermometer? Okay, so this is the today question. Okay, and also this one, what is meant by thermal equilibrium also we studied today.
and we discussed about that heat. Heat is one of the transit. Heat is one of the energy form of energy in transit that flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. So this is about the heat. Heat is one of the heat object. So that is the energy. So that is goes to the transfer from the higher place to lower place. So this is about the definition. So next video I will upload you so soon. Okay. Please subscribe and follow the support to my channel. So I will explain you all together. Actually my plan to explain all 10th class students. Follow the subjects I want to explain. One is physical science, biology, social studies and English. These 4 subjects I will explain to you in my YouTube channel. If you want anyone interested to coaching through online, so please let me know in comment section. I will send you that my app link. So thank you for your cooperation and see you soon. Good night.